Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana Abdulrahman Da'awa, and ina ɗaya daga cikin business consultants na Diamond Project. Yau za mu tattauna game da wannan littafi mai albarka mai suna The Business of 21st Century, wanda mawallafin littafin nan ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni ne na kasuwanci ba wai a wannan organization ɗin ba kadai. Ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni ne na kasuwanci mai suna Dr. Robert Kiyosaki. Alright, wanda kuma za mu tattauna game da wannan bayanai na wannan littafin nasa, wanda insha Allah ta'ala za mu yi amfani da wannan dama mu gudanar da wannan tsokaci game da abin da ya shafi wannan littafi da kuma yadda za mu fahimci menene saƙonin da wannan littafi ya zo da shi. Wanda wannan littafi ne wanda ya kamata kowane mutum ma ya karanta don ya fahimci ina rayuwa ta dosa, musamman rayuwar finances, ma'ana rayuwar samun kuɗi da kuma kashe kuɗi. Amma a yau mutane da yawa suna neglecting irin wannan ilimin. Hakan ne yasa mutane da yawa za ka ga suna ta neman kuɗi na shekara da shekaru, amma suna neman kuɗin ba a hanyar da ya dace ba. Hakan ke sawa ba a iya cimma abin da ake da bukata wajen cimma shi a cikin wannan kasuwancin. So a yau zan yi cikakken bayanai game da wannan littafi din na Your First Business of 21st Century, so that mu samu kyakkyawan fahimta game da wannan littafi din da kuma hanyoyin da za mu iya amfani da wannan dama wajen tabbatar da cewa mun fahimci abin da wannan littafi ya zo da shi. So yanzu zan yi sharing screen dina don isar da bayanan da ya kamata, wanda insha Allah ta'ala ina bukatan duk wanda yake saurare na anan ya fito da abin rubutu, ya kasance cewa ka tabbata ko kin tabbata cewa ka fahimci bayanan da nake da shi a cikin wannan littafi din as well. Alright? So kamar yadda na sanar da mu cewa wannan littafi ne wanda yake da manya-manyan bayanai, wanda of course duk wanda ya fahimci wannan littafin ya yi aiki da abin da wannan littafin ya zo da shi, tabbas wannan mutumin da yadda Allah zai samu ci gaba ta bangaren kasuwancin shi kowane iri ne da kuma bangaren rayuwa generally gabaki daya. Kamar yadda na sanar da mu, sunan wannan littafin The Business of 21st Century. Wanda ya wallafa wannan littafin sunan shi Robert Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki. Alright? Za mu fara daga introduction na wannan littafi din kafin mu shiga zuwa kan sauran chapters da muke da su a cikin wannan littafin. Introduction part na wannan littafin yana ba da cikakkun bayanai ne game da economy na duniya, ma'ana tattalin arzikin duniya. A cikin introduction part take cewa me, the economy is in what? Is in tatters. Ma'ana tattalin arzikin duniya yana cikin me, yana cikin rudani, yana cikin barazana. Matsala shine mutane da yawa ba su sani ba. Yace your job is in trouble if you still have a job. Ma'ana me, aikin ka in dai kana da aiki karkashin wani, so tabbas wannan aikin yana cikin me, yana cikin barazana, as long as ya kasance cewa kana da wani aiki ne karkashin wani wanda wani ke biyan ka kuɗi. And guess what happened? Yace it took a global financial meltdown. Ma'ana me, an samu me taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya, ma'ana ba tattalin arzikin Najeriya kadai ba, ba tattalin arzikin Amerika kadai ba, tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya. Yace a cikin wannan littafin nan ba wai za a baka bayanai game da ya aka yi tattalin arzikin duniya ya lalace bane ba kawai. A'a, za mu baka cikakkun bayanai ne game da ya za a yi ka canza wannan munanan labaran da kake da su zuwa labarai masu daɗi, labarai masu armashi. Alright? And guess what happened? Idan ka san yadda za ka yi amfani da wannan labaran marasa daɗi da wajen mai da su masu armashi. And guess what happened? Yace I learn about business from two different people. Ma'ana zai ba mu labarin shi ne. Yace ya koyi kasuwanci a gurin mutane guda biyu. Yace number one, mutumin da ya koyi kasuwanci a gurin shi ne my father, who was a very well educated. Ma'ana mahaifin shi wanda yake da ilimi na boko sosai, highly placed government employee, wanda kuma mai gwamnati ta dauke ta sanya shi a babban mataki na aiki. And my best friend father, da kuma babban abokin shi, mahaifin babban abokin shi, wanda kuma mahaifin babban abokin shi yace who was 8th grade dropout, wanda ya bar makaranta ne ya mai da hankali akan kasuwanci, and a self-made millionaire, wanda a yayi achieving financial stability a cikin rayuwar shi, ma'ana ya zama to millionaire mai arziki sosai a cikin rayuwar shi. Yace me, my real father suffered financial problem all his life. Yace mahaifin shi wanda ya haife shi ya sha wahalar neman kuɗi na kusan dukkanin rayuwar shi gabaki daya. Yace and died with little to show after all life hard work. Bayan duk wahalan da mahaifin shi ya sha da gwagwarmayin da ya sha, ya mutu ne bai bar komai ba, a bisa yan ƙananan abubuwan da ba a rasa ba wanda mai ya bari bayan duk wahalar da ya sha na neman kuɗi a cikin rayuwar shi. Yace my best friend father became one of the richest man in Hawaii. Mahaifin abokin shi kuwa ya zama to ɗaya daga cikin masu arziki a wannan jihar tasu na Hawaii. Yace me, there are what?
these are what my poor dad and rich dad. Wayannan mutanen guda biyu su ne mahaifin shi mai kuɗi da mahaifin shi talaka. Ya kira su da rich dad poor dad ne saboda me? Poor dad din shine wanda ya haife shi. Rich dad din kuma shine wanda ya koyar da shi hanyar da zai bi na zamantowa mai arziki ko mai nasara a cikin rayuwa ta bangaren finances. Amma is it that baya son mahaifin nashi ne? Yace a'a, I love my real dad very much. Yace ina son mahaifina sosai wanda ya haife ni, but I will help as many people as possible to avoid suffering. Zan taimaki mutane da yawa wajen ganin cewa sun sha wahala irin wanda mahaifina ya sha ba na failures da kuma mai plug into his path na bin irin hanyar da ya bi. Introduction ya shiga da cewa me? After I left home, yana ci gaba da bamu labari sai bayan ya bar gida sai da ya je ya samu experiences da yawa wanda ya yi aiki a ƙarƙashin company da na ainihin jirgin sama da ke Vietnam wanda ya zamanto pilot na jirgin sama a farkon rayuwar shi. Ma'ana sai da ya gwagwarmaya ya samu experiences da yawa na rayuwa. Yace I work in Xerox company as a what salesperson. Ma'ana ya yi aiki a ƙarƙashin Xerox company wanda ya zamanto musu me a matsayin sales representative. After 4 years of living Xerox, ya zamanto one of the best sales representative ever. Bayan ya yi aiki da su shekara 4 saboda jajircewa shi da dedication din shi da hakuri na shi da ilimin da yake da shi na kasuwanci ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikata a wannan kamfanin. Yace after leaving Xerox, bayan ya bar wannan kamfanin, yace I developed multi-million dollars international businesses. Ya gina kasuwancin da ke watsa a cikin duniya wanda yake da jari na miliyoyin daloli, and I retired at the age of 40, 47. Yace kuma ya bar neman kuɗi yana ɗan shekara mai 47. Ka duba da kyau. Saboda gwagwarmayin da ya sha da kuma irin tunanin da yake da shi na neman kuɗi, yasa a shekara 47 ya bar neman kuɗi. Yace ya bar neman kuɗi ne saboda me? Ya mai da hankali wajen cimman burukan shi na rayuwa. Ma'ana burin shi na rayuwa ba shi bane ya samu kuɗi. Burin shi na rayuwa ce me? Yace is what? Is to teach so many people to build their own wealth, live life on their dreams, and not settling for mediocrity. Yace burin shi shine mai taimaki mutane da yawa ya koyar da su hanyar da su gina ma kansu arziki, sannan su rayu cikin mai rayuwar burukan da suke da shi a rayuwarsu, sannan kuma kada su rayu cikin kunci da wahala na rayuwa. Kaga wannan littafi ne wanda ya kamata kowane mutum mai hankali da tunani ya karanta shi, ya saurari wayannan bayanan. Yace take responsibility for your finances or get to use taking orders for the rest of your life. Yanzu shawara ce ko zaɓi ne a gare ka, ka ɗauki ɗawainiya, kai taking charge, ka ɗauki ainihin ragama na hanyar samun kuɗinka ko kuma ka tsaya ka bar ragama hanyar samun kuɗinka ƙarƙashin wani wanda wani zai ci gaba da me da baka umarni har ƙarshen rayuwarka. Wani zaɓi ne wanda mutum shi yake yi ma kanshi. Yace me? Yace is either you are master of the money or you are a slave of the money. Ya ta'allaka gare ka ko dai kai ne mai gidan kuɗi ko kuma kuɗi ne mai gidanka, it's your choice, zaɓin ka ne. Ko dai ka zama cewa kai ke juya kuɗi ko kuma kuɗi ke juya ka. It is your choice, yace zaɓin ka ne. Yace in this book I'm going to show you how and why you need to build your own business. A wannan littafin zai mana cikakken bayani game da me dalilin da yasa ya kamata mu gina kasuwancin mu na karan kanmu, and wani irin kasuwanci ne ya kamata mu gina. Yace to grow your business. Domin ka gina kasuwancinka, you need to grow as well. Kai ma kana buƙatar ka gina kanka tukunna. Yace welcome to the business of 21st century. Barkanka da zuwa cikin kasuwanci na ƙarni na 21 na duniya. Guess what? Wannan shine ƙarshen introduction. So za mu shiga direct zuwa part 1. Za mu fara bayani game da part 1. Part 1 yana da chapters daban-daban a cikin shi. Wanda ɗaya daga cikin chapters ɗin part 1 shine za mu yi bayani, amma me idea ɗin part 1 shine me ya koya maka yadda za ka yi taking control na future ɗinka, yadda za ka ɗauki ragama da ɗawainiya na me na gobanka, an kuma me dalilin da yasa ya kamata ka gina kasuwanci naka na karan kanka. Za mu fara bayani game da chapter 1. Chapter 1 anan yana bayani ne game da me the rules have changed, ma'ana dokokin sun canza, tattalin arzikin duniya sun canza, abubuwan da muka sani a da suna aiki ba sa aiki. Tattalin arzikin duniya ya canza, dokokin sun canza, shine dalilin da yasa yanzu muke cikin rayuwa mai wahala, mai tsada a cikin rayuwarmu. And guess what happened? Yace a lokacin da ya rubuta wannan littafin, a lokacin 2009 ne ya rubuta wannan littafin. A 2009 yace unemployment is at 10.2% and still rising. A lokacin da ya rubuta wannan littafin ya kasance tattalin arzikin duniya ko ce rashin aikin yi na America a wannan lokacin ya kasance kaso 10.2 cikin 100. Kuma har yanzu yana ci gaba da girma. Ma'ana rashin aikin yi tun tale ya fara, ba wai a yau ya fara ba. And guess what happened? Yace an underemployment da kuma waɗanda suke ba su da aikin yi. Sannan kuma da waɗanda kuma suke da aikin nasu, amma aikin nasu bai iya tsinana musu kuma ba a rayuwarsu, waɗannan mutane waɗanda har yanzu suna cikin wahala. Yace wannan is even worse, wannan ya fi ba da wahala a cikin rayuwar mutane.
yace from executive and middle managers to administration employees, daga manya-manyan ma'aikatan da ma'aikata 'yan tsakiya da ƙananan ma'aikata da blue collar workers kamar ma'aikatan banki da retail clerkers da cashiers da whatever da har da ma'aikatan lafiya gabaki ɗayansu yace mai dukkansu suna cikin mai barazana na rashin aiki da kuma barazana na mai na ayyukan yi. And guess what happened? Yace a 2009 da ya rubuta wannan littafin wanda survey na America suka ce mai kaso 60 na Amerika suka ce ba su taɓa ganin wata wahala da ake sha ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa ba kamar yadda suke ganin irin wannan lalacewar tattalin arzikin duniya da ake yi a yau a rayuwarsu gabaki daya. Ba su taɓa ganin lalacewar tattalin arzikin duniya ta kai irin wadda muke samu a yanzu ba. Ya ce it took a major economic crisis for people to start waking up to the fact that their livelihoods were at risk, but your income become at risk overnight. It always at risk. Yace ya dauki lalacewar tattalin arzikin duniya ne globally gabaki daya wanda mai mutane su gaba da aiki don sanin cewa mai rayuwarsu fa tana cikin barazana tana cikin hadari. Amma tambayar shine shin hanyoyin samun kuɗin mu suna cikin hadari ne yau ko ko a'a ba tun yau suka fara ba? An san shine mai hanyoyin samun kuɗin mu sun dade da shiga cikin hadari sai dai mutane da yawa ne ba sani ba. Ina fata muna fahimta. Ainihin dokokin da muka sani sun canza shine da yasa mutane da yawa a America a yau yace me they are living for years on the knife edge precise between solvency and ruin. Mutane da yawa a America suna tafiya ne akan kaifi na wuka, ma'ana suna tafiya a cikin wahala ne ba sani ba, relying on the next paycheck or two to meet each month expenses. Suna dogaro da ne da albashin wata ne zuwa kowane watan da zai sa su iya biya ma kansu bukatu na kowane wata. Yace that paycheck is called trading your time for money. Wannan tattalin arziki, wannan ainihin albashin da kake ansa, wannan kuɗin da kake ansa shine ake kira mai kana bada lokacin ka dan a baka kuɗi. Ina fata muna fahimta. And guess what? Yace during the recession, this is the least reliable source of income because the number of employees starts dropping. There's less disposable income to pay for your time. Saboda lalacin tattalin arzikin duniya da aka shiga ya sa mai rashin aikin yana karuwa, hakan ne yasa ma'aikata da 'yan kasuwa ba su da kuɗi a hannunsu wanda za su biya ka saboda mai wannan kuɗin da kai kake ainihin trading lokacin ka for money. Ina fata ana fahimta. And guess what happened? Yace there's no longer such a thing as a secure job. Yanzu haka babu wani abu da ake cewa mai all security job, aikin yin da idan kana da shi ba dole sai ka je ka yi wani wahala ba, babu shi kwata-kwata a duniya. Yace and the only way for you to have a genuine secure future is to take control of your future. Yace babban hanyar da mutum zai samu dama na samun ainihin future din shi ya zamanto ya yi securing din shi shine idan ya kasance cewa ka dauki ragama ka dauki ɗawainiya na gobanka. And guess what happened? Yace on my opinion, shi a ra'ayin shi, yace the United States and many Western nations, da America da kuma sauran kasashen duniya have a financial disaster coming, suna cikin rashin tabarbarewar tattalin arzikin duniya da zai zo gaba. Waye ya kawo wannan tabarbarewar tattalin arzikin duniya? Yace wanda ya kawo shine is caused by our educational system's failure to adequately provide a realistic financial education program for students. Saboda makarantar boko da ta zo ta lalata harkai ya kasance a makarantar boko babu wanda zai zauna ya koya maka yadda zaka zama to miliyoniya. Yace wannan ne dalilin da yasa yanzu haka ake cikin crisis, ma'ana ta barbarewar tattalin arzikin duniya a yau din nan. Tattalin arzikin duniya ya canza. Abubuwan da muka sani a da ba sa sun daina aiki. Saboda the number of people living below poverty line is rising. Mutanen da suke cikin wahala na tabarbarewar talauci a yanzu nan, talakawa karuwa suke yi da sauri. Yace kuma the number of people who are working beyond the age of 65 is increasing. Mutanen da suke aiki karkashin sama da shekara 65. Ma'ana kaga mutum yayi shekara 65 yana neman kuɗi a rayuwar shi, karuwa suke yi. Me dalili? Ka samu mutum yayi shi tun farkon rayuwar shi har ƙarshe, har ya kai shekara 65 yana neman kuɗi. A yau bayan yayi shekara 65 nan ya bar aiki, kamata ya je ya huta amma zai je ya nemi wani aikin da zai dinga yi. Yace in the 1950s, ma'ana zai ba mu labarin me dalilin da yasa aka dinga samun wannan wahalai. Yace 1950 a America akwai wanda ake sai musu General Motors, wasu manya-manyan 'yan kasuwa ne. Yace they are the most powerful corporation in America. A da su ne manya-manyan kamfani na America. Yace but where GM went in 2009, wannan babban kamfanin a da na America a 2009 was into bankruptcy. Su ma tattalin arzikin su ya tabarbare saboda wasu matsaloli da suke faruwa akan tattalin arzikin kasa. Yace right now the number of people in America
who owns houses is dropping. A yanzu haka yawan mutanen da suke da gidaje nasu na karan kansa a America raguwa yake yi. Za ka ga mutum yana da gida ya sai da gidan ya koma gidan haya. Me dalili? Ya ce savings account are smaller. Yanzu account ɗin kaje bankuna waɗanda suke saving kuɗi na bankuna na account ɗinsu. Yanzu account ɗin sun yi kaɗan. Za ka sa mutumin da yake saving miliyoyi a account ɗin shi yanzu ya kwashe miliyoyin nan ya ci abinci. Yanzu saving ɗin shi ya kasance kaɗan ko kuma ma babu. Ya ce and family debt is greater. Kaga mutane da yawa suna cikin bashi. Yanzu haka matakin da muke ciki kenan a rayuwa ko ba haka bane. Ya ce it's a what? New century. Duniya ce ta canza completely. Karni ya canza, sakamakon karni ya canza. Yace when I was asked a kid my parents, yace when I was a kid, a lokacin da yake karami, my parents taught me the same formula for success that you were taught. Shi ma an koya mai irin wannan hanyar ta samun nasara kamar wanda aka koya mana. Wata hanya ce shine go to school, get a good degree, get a high paying job. Ka je makaranta, ka samu degree, ka samu aikin da za a dinga biyan ka kuɗi da yawa, and the government will take care of you. Sannan gwamnati za ta ɗauki ɗawainiyar rayuwarka. Yace to a lokacin da yake karamin yaro shi ma an koya mai irin wannan abin. Yace but that's industrial age thinking. Wannan irin tunani ne na karnin da ya wuce a baya, ba karnin da muke ciki a yanzu ba. Karnin da muke ciki a yanzu bai kamata ka je neman aiki ba, kamata ya ka kirkiri aiki. Matsalar shine mutane da yawa suna cikin mai tunani irin na karnin da ya wuce a baya, yasa mutane da yawa suke shan wahala. Dokokin da muka sani sun canza. Hakan ne yasa ne yace and we are not in the industrial age anymore. Wannan karnin da ya wuce a baya yanzu ba ma cikin shi. Your job is not going to take care of you. Wannan aikin da kake da shi da kake tunanin cewa aiki na zai dauki ɗawainiyar rayuwata, yace to wannan aikin gaske shine ne ba zai dauki ɗawainiyar ka ba. The government will not take care of you. Gwamnatin da kake takama gwamnati za ta dauki ɗawainiyar ka, yace to wannan gwamnatin ba za ta dauki ɗawainiyar ka ba. Yace it is a new century. Mun shiga cikin sabon karni and the rules have changed. Kuma sannan me? Kuma sannan dokokin da muka sani suna aiki sun canza. Yace my parents believe in job security. Iyayensa sun yarda da job security. Me job security? Shine ka je ka yi aiki a ƙarƙashin company. Da kuma company pensions. In ka gama aiki ka yarda a dinga baka pension. Da social security. Shine ka dinga samun me security daga gurin gwamnati. A Medicare gwamnati dinga ɗaukar ɗawainiyan me zan ce ɗaukar ɗawainiyan ainihin asibitin ka ta hanyar health insurance. Yace today job security is a joke. A yau in dai kana da aikin karkashin gwamnati ka sani cewa me har yanzu wasa kake yi ba ka nemi hanyar ci gaba a rayuwa ba. Yace today pension job security, retirement security is all industrial age thinkings. A yau duk wannan ka je ka nemi aiki ka samu kai ritaya ka samu pension. Yace duk wannan tunani ne na zamanin da ya wuce a baya. Ma'ana duk wanda yake rayuwa a wannan zamanin ya kamata ya fahimci wa me we are in the information age now. Yanzu haka muna cikin zamani na information and we need to use information thinking now. Yanzu ya kamata mu canza tunanin mu ya dawo tunanin da yake tafiya da irin wannan zamanin. Dokoki sun canza. Yace don't be fooled again. Sakamakon haka kada wani ya ƙara wawantar ma da tunani. Kada wani ya ƙara gaya maka cewa oh ka je makaranta ka nemi aiki in ka samu aiki wani za ta dauki ɗawainiyar kai sai kan wani ya ƙara wawantar ma da tunani. In fact in ma already an riga an gaya ma wannan ka canza tunaninka. Yace are you still thinking that fuel and gas prices are going to stay nice and low? Kana tunanin cewa yanzu da ake sai da man fetur kamar yanzu a Najeriya ake sai man fetur 1000. Kana ganin cewa man fetur zai dinga tsayawa a matsayin shi na 1000 ne? Gas zai dinga tsayawa a matsayin shi na 1000 ne? Karuwa za su yi ba raguwa za su yi ba. To tambayar shine me? Tambayar shine shin kai yaya za ka yi? Yace we are not just fooled once. See, ba wai wawantar da mu aka yi sau ɗaya ba fa. We are fooled over and over and over again. An wawantar da mu, an ci gaba da wawantar da mu a cikin rayuwarmu. Guess what happened? Ya kamata mu canza. And mun riga mun gama da chapter 1, yanzu kuma za mu shiga cikin chapter 2. Menene chapter 2 yake magana akai? Chapter 2 yana magana akan the silver living. So ka fahimci wani irin rayuwa ne ya kamata in yi. Ina fata mana ka fahimci menene ya kamata in yi a cikin tafiyar wannan rayuwar dan ganin cewa mai rayuwa an samu ci gaba da kuma ainihin waraka a cikin rayuwar. The silver living yake cewa me on July 13, 2009, Times Magazine ran a piece on page 2. They call 10 questions for Robert Kiyosaki. Wayannan Time Magazine na America sun mai tambayoyi guda 10. One of the questions asked of me was this. Ɗaya daga cikin tambayoyin da aka yi mishi shine, aka tambaye shi are there opportunities to create new companies in this troubling economy? Ma'ana akwai damakin da mutane za su iya kirkira ma kansu hanyoyin samun kuɗi a cikin wannan tsadar rayuwar da ake ciki? An san da ya bada shine me? Yace are you kidding? Ma'ana kana wasa ne? Yace me? Yace this is the best time. Ma'ana wannan wahalar rayuwar da ake ciki shine lokacin da ya kamata kowane mutum
kowane mutum ya kirkira ma kanshi mai kyakkyawar rayuwa amma idan ya san yadda zai yi. Yace when times are bad, this is when the real entrepreneurs emerge. A lokacin da tattalin arzikin duniya yake cikin wahala yake cikin rudani, a lokacin ne manya-manyan 'yan kasuwa, sababbin 'yan kasuwa suke fitowa, sababbin kasuwanci suke fitowa. Yace entrepreneurs don't really care if the market up or down. Su manya-manyan 'yan kasuwa abin da suke yi ba sa duba wai kasuwa ta yi kasa ko ta yi sama, abubuwa sun yi tsada ko sun yi arha. Guess what happened? They are creating better product and better process. Abin da suke shine suna zuwa su kirkire mai manya-manyan kayayyaki, su ga kayayyakin da mutane ke bukata su amfani da shi da kuma hanyoyin da za a amfani da wannan kayan. So when somebody says there's less opportunity now, idan mutum ya ce maka yanzu babu damammakin da ake amfani da su wajen ci gaba da rayuwa, guess what happened? Yace is because they are losers. Saboda duk wanda yake tunanin cewa yanzu babu damammakin da mutum zai yi don ya samu arziki a rayuwa, to wannan mutumin lalle mutum ne wanda loser ne shi, dama can idan ya fara abubuwa baya samun nasara. Guess what happened? Yace a recession is the best time to start your own business. A lokacin da tattalin arzikin duniya yake cikin rudani, a lokacin da ya kamata kowane ɗan kasuwa ya yi me ya fara kasuwanci nashi na karan kanshi. Menene dalili? Menene dalili? Yace because when the economy slows down, the entrepreneurship heat up. A lokacin da tattalin arzikin duniya yayi ƙasa, a lokacin ne su kuma manya-manyan 'yan kasuwa kasuwancin su zai yi sama. Mana su 'yan kasuwa su duk lokacin da tattalin arzikin duniya ya kasa su lokacin suke samun ci gaba. Me zai hana kai ma ko ke ma ka zama to dan kasuwan da ko da a ce tattalin arzikin duniya ya kasa ko ya yi sama kai baka da damuwa? Me yasa zaka zabi cewa ka zauna karkashin wani kana aiki karkashin wani har karshen rayuwarka? Yace on times of economic uncertainty, a lokacin da ake cikin wahala na tattalin arzikin kasa, people get creative. They break out of their comfort zones and take initiative to help make end meet. A lokacin da ake cikin tabarbarewar tattalin arzikin kasa, a lokacin da mutane ke tashi tsaye su nemi hanyoyin da za su gina ma kansu manya-manyan kasuwantoci da za su ba su dama wajen me cimma ainihin jin daɗi da kuma sauƙi na rayuwa. The silver living. Yace me 5 years ago when housing values were soaring and credit was available. Shekara 5 da suka wuce kafin 2009, lokacin da mai gidaje suka yi sama, akwai bashi everywhere, nobody was hungry. Babu wani mutumi da ke cikin yunwa. So people are feeling safe. Mutane da suna jin cewa me yanzu hankalin mu a kwance yake, and they are not worried about financial stability. Ba sa neman hanyar da me za su samu kuɗi da yawa, saboda me suna ganin cewa abubuwa duk sun yi arha, kana dan fita kai aiki karkashin wane zai dan ba kuɗi, kuɗin sun yi saka ta kinke da rayuwarka. Guess what? Yace but now layoffs are rampant and everyone is worried. Yanzu kuma abubuwa sun yi tsada, yanzu kowa hankalin shi a tashe yake about what future holds, akan me gobe ta kunsa. They are going to come up with plan B. Yanzu mutane da yawa suna neman plan B. Ko da mutumin nan ma'aikaci ne yanzu shi ma yana neman hanyar da zai gina ma kanshi kasuwanci. Yes, yanzu mutane da yawa suna neman hanyar da za su gina ma kansu kasuwanci. People today are hungrier than ever. Yanzu mutane suna cikin wahala, suna cikin tunani, suna cikin rudani da kuma bukata wanda ba su taɓa yi ba a rayuwarsu na me how to make extra income. Yaya za a yi su samu wasu kuɗi wanda kuma ba kaman kuɗin da suke samu na yau da gobe ba. Yace it's not about making a living, it's all about the quality of life we are living. Ba wai rayuwar nan mutane da yawa yanzu ba su fahimce ta ba. Rayuwar nan ba shi bane ina rayu. A'a, tambaye shi ne da kake rayuwa wanda irin quality ne, wata irin nagartacciyar rayuwa kake rayuwa a cikin ta. Shine abin bukatar dubawa. Akwai mutane da yawa a yau suke raye, amma mutanen nan a mace suke, kawai dai lokacin rufe su ne bai yi ba. Shi yasa me the employment methodology. Zan yi bayani game da menene methodology na employment. Menene ainihin abin da ya kawo mai aikin yi misali. Yace most of us are brainwashed by our circumstances. Mutane da yawa yau an wanke mana kwakwalwarmu, an lalata mana tunaninmu da mai wahalar rayuwa da ake ciki. That we think that employment is normal. Neman aikin yi yanzu shine daidai, and that concept is not fair. Wannan hanyar ta yin aiki karkashin wani ba hanya bace mai dorewa. Yace during the agrarian age, a da lokacin da ake zamani na noma, most people was entrepreneurs. Manoma da yawa ma'aikata ne da kansu kai ma kansu aiki. They are farmers, manoma ne. They don't receive any paycheck from the king. Ba sa an san albashi daga hannun sarki. Rather, every one of them are paying the king a tax for using his land. Da yawan su ma suna ba ma sarki mai haraji saboda suna amfani da gonar shi. Kaga kenan mutane a da sarkin da ya dogara da su ba su ne suka dogara da sarki ba. A da mutane gwamnati su dogara da mutane ba mutane bane suka dogara da gwamnati. Yace but guess what happened? These farmers actually make their living as what? Small business entrepreneurs. Wayannan farmers din a lokacin suna mai rayuwa the best rayuwa saboda me
ƙananan entrepreneurs ne na kasuwanci, the silver living. Guess what? It was until the industrial age that new demand began growing. Shine a lokacin da aka shiga industrial age, shine me sabon bukata ya shigo. Me bukatan? The demand for employees, ana bukatan ma'aikata da yawa. The government took over the task of mass education. Gwamnati ta watsa ainihin makarantar boko everywhere, adopting the what? Brutian system, ta kawo sabon tsari na karatun boko. A wannan lokacin ma'ana gwamnati ta kawo wannan abun. Yace, have you ever wondered where the idea of retirement or at age of 65 comes from? Shin kana tunani akan cewa ina aka samu wannan bayani na cewa mutum ya aiki in ya kai shekara 65 sai ya retire? Kana tunanin a ina aka samu wannan idea? So I will tell you now. Bari in gaya maka yanzu nan. Yace Otto von Bismarck, wannan wani ɗaya daga cikin mai manya-manyan shugabanni ne na duniya. Otto von Bismarck shine wanda ya kawo wannan idea. The president of Prussia shine shugaban kasar Rasha a wannan lokacin in 1889. In fact, his plan kicked in at age of 70. A lokacin shi da tsarin shi shine mai mutum ya ritaya yana shekara 70. Ma'ana za ka yi ta aiki kana samun kuɗi sai ka shekara 70 ne za ka ritaya. Ba ma shekara 65 ba. But it hardly matters. A yau ba shi bane abin dubawa, because saboda me wannan hanyar wannan alƙawarin da suka yi mutane dama nan gaba kaɗan sun sani cewa nan gaba kaɗan wannan alƙawarin zai lalace ta yadda mai mutane ba za su yarda da shi ba zai ci gaba da biyan bukata ba, wanda kuma a yau lamarin ya zo. Daga 1888 aka fara wannan abin cewa in kai aiki za ka yi ritaya, in kai ritaya a dinga baka pension. Yanzu wa yake bada pension? Saboda me dama al'amarin sun tsara shi ne akan wannan generation din, akan wancan zamanin nasu. Shekara 100 na yi zamanin ya lalace. Yace the initial purpose of Western education is to produce soldiers. Makarantar boko da muke gani a yanzu, ainihin dalilin fito da makarantar boko shine a samo sababbin sojoji and employees da kuma ma'aikatan gwamnati. People who will follow orders, wanda za su dinga sauraron gwamnati. In gwamnati sai musu ai hagu fi hagu, in gwamnati sai musu ai dama su dama. Shi ne dalilin fitowar makarantar boko, and do as they were told, su yi abin da aka gaya musu. Prussian system is for mass producing employees. Wannan tafiyan na makarantar boko an kawo ta ne saboda me a kirkirin ma'aikata da yawa, employees na gwamnati da yawa. Amma guess what happened? A yau mun mai da shi hanyar samun kuɗi. Yace entrepreneur fever has been kicking into high gear because when the economy slows down, entrepreneurialism activity hit up. Yace me su 'yan kasuwa yanda abin yake shine bayani game da chapter 3, wanda shi a nan chapter 3 yana wasu bayanai ne game da fashin baki akan bayanan da muka yi kwanaki akan economy, ma'ana tattalin arzikin duniya da kuma barazanar da shi tattalin arzikin duniya din yake ciki as well. Right? So menene title na chapter 3? Title na chapter 3 shine where do you live? Ma'ana a ina ne kake rayuwa? In muna magana akan muna magana akan rayuwa anan, ba muna magana bane akan rayuwa take da rai. A'a, muna magana ne akan rayuwa irin ta samun kuɗi. Tunda yanzu kuɗi ya zama to kusan kaso 95 na rayuwar mu a yau kuɗi ne. Duk abin da ka taba kuɗi ne. In fact, in baka da kuɗi a yau baka da mutunci. So tambaye shine a ina kake rayuwa wajen samun kuɗinka? Muna da hanyoyin samun kuɗi da yawa. Tambaye shine a ina kake rayuwa? A cikin bayanin wannan chapter 3 yake cewa, so you have been working for years, climbing the ladder where you are what? You are on a ladder is not really matters until you know where ladder has been planted. Kana ta yawo, kana ta kokarin taka wannan tsanin na rayuwa. Guess what happened? Ba abin dubawan shine a ina kake akan tsanin ba. Ma'ana me ba abin dubawan shine nawa ka samu ko nawa ka samu ba. Abin dubawan shine wannan tsanin da kake yawo akai a ina ne aka kafa shi. In maka duba da kyau a cikin bayanin shi yake cewa the purpose of this chapter is for you to stop crumbling to see your to see where your ladder is being planted. Amfanin wannan chapter 3 din nan shine me mu baka cikakken bayani game da ainihin wannan rayuwar da muke ciki na samun kuɗi. Shin a ina ne kai belong, a ina barayin ka yake? Wanda muka duba da kyau yace me how do you make the money you make? Shin kuɗin da kake samu ta ya kake samun du? Shine abin dubawa. Ba wai ina samun kuɗi, wani mutumin yana samun kuɗi sosai amma wannan mutumin nan da shekara 2 zuwa 3 zai koma talaka. Me yasa zai koma cikin talauci? Saboda hanyar da yake samun kuɗin shine abin dubawan, ba irin kuɗin da ake ba yawan kuɗin da ake samu ba.
Guess what happened? Muna da hanyoyin samun kuɗi da yawa. Shi yasa yace most people assume that their financial standing is defined by how much money they earn. Mutane da yawa suna tunanin cewa oh ina da arziki. Arziki shine okay nawa kake da shi. Arziki ba shi bane yawan kuɗin da kake da shi. Arziki menene arziki zai mana bayani a ciki. Yace they define rich as someone who is making $1 million a year. Abinda mutane suke gani shine me? Duk mutumin da yake da kasuwancin da zai iya samun sama da dala miliyan 1 a shekara to lalle mutum ne wanda yake mai kuɗi. While mutumin da ke samun ƙasa da dala 25,000 shine mutumin da yake talaka a cikin al'umma. In ka duba da kyau yace me? Yace it's not about the quantity of the money. Ko nawa kake samu ba shi bane abin dubawan. Allah ya sa muna fahimta. Ko nawa kake samu ba shi bane abin dubawan. Babban abin dubawan shine ne but the quality of how the money is being made. Shine me menene ainihin nagartan hanyar da kuɗin ke shigo maka, where it is coming from, daga ina kuɗin ke zuwa. Ma'ana kenan wani mutumin zai kasance cewa yana sana'an baro yana samun 10 million naira, wani mutumin zai kasance kila yana business yana iya samun 100,000 naira. Yanayin quantity na income din ba ɗaya bane amma quality din zai bambanta. Ina fata muna fahimta. And guess what happened? Yace there's actually 4 distant source of cash flow. Muna da hanyoyi guda 4 na samun kudi a rayuwar mutane a yau. Yace each of them is quite different from each other, determined by different lifestyle. Yace kowanne daga cikin wannan hanyoyin samun kudin guda 4 ya bambanta da dan uwan shi. Kowanne daga cikin hanyoyin samun kudin guda 4. Yace regardless of the amount of cash you earn. Ma'ana even though bambanci da me nawa ne ake samu, still ya kowanne hanyar samun kudi ta bambanta da wani. So yanzu bari mu duba mu gani wa'annan hanyoyi ne muke da su na samun kuɗi a yau na rayuwa. Let's follow me. Where do you live? Sannan kuma sai ka duba ka gani ko ki duba ki gani shin a cikin wa'annan hanyoyin guda 4 wanne ne ni nake rayuwa a ciki? Sannan kuma wanne ne zai bani yancin rayuwa da nake nema? Sannan kuma wanne ne ya kamata in tashi in canza zuwa ga domin in samu yancin da nake bukata a rayuwa? Ina fata muna fahimta. Wannan su ne hanyoyin guda 4. Robert Kiyosaki mawallafin littafin nan ya kira shi da sunan su cash flow quadrant. Menene cash flow? Cash flow means hanyar da kuɗi ke shigowa. Quadrant kuma wani abu ne wanda aka raba shi gida 4. Ma'ana hanyoyin samun kuɗin mutane sun kasu gida nawa? Sun kasu gida 4. Muna da mutane bangare 4. Bangare na farko sune E, bangare na biyu sune S, bangare na uku sune B, bangaro na ƙarshe na 4 kenan sune I. A cikin wa'annan bari mu fara bayani daga E. A cikin wannan E din nan ma'ana E stand for employee. Wane ne employee? Who is an employee? Yace me, the majority of us learns to live, love and live this life entirely with the E quadrant. Mutane da yawa a yau an koya mana mu so mu yi aiki mu tafi a cikin rayuwarmu ya kasance mai muna rayuwa a matsayin employee wanda suke aiki karkashin wasu. Da yawan mutane yanda aka koya mana kenan. Yace is what my poor dad taught me. Go to school, get a good degree, get a good grade, come out and work for money. Guess what happened? Ka duba da kyau a cikin bayanin shi yake cewa mahaifin shi wanda ya haife shi malamin makaranta ne, babban ma'aikacin gwamnati ne, ya koya mai cewa me ka je makaranta ka yi aiki, in ka gama karatu ka samu ilimi sai ka zo yanzu sai ka zo ka samu aikin yi, ka ci gaba da aiki karkashin wani har ƙarshen rayuwarka, wanda shine abin da mahaifin shi ya koya mishi. Kaga kenan me idan ya kasance cewa dole mutum zai ci gaba da aiki har ƙarshen rayuwar shi, haka nan cewa kenan nan gaba wannan mutumin dole sai ya sha wahala wajen samun kuɗin shi, saboda me saboda nan gaba akwai lokacin da zaka daina aiki zaka ritaya. Idan kai ritaya daga nan shikenan ka daina samun kuɗi, kai da talauci kun yi hannun riga, kun haɗa hannu, kai da talauci kun zama 5 and 6 saboda me kayi aiki karkashin wani ba tare da ka gina kanka ba. Ka duba da kyau employee anan yana spending rayuwar shi ne over 99% na rayuwar shi yana aiki karkashin wani. Zaka duba a matsayin mutum na employee ma'aikacin gwamnati, za a iya ɗaukar mutum aikin gwamnati yana ɗan shekara nawa 25. Zai yi aikin gwamnati na shekara 35. Shekara 25 plus shekara 35 ya kama shekara 60 kenan dindi. Ma'ana farkon shekara 60 na rayuwar wannan mutumin me yayi? Yayi amfani da ita wajen kokarin yadda zai gina ma wani mutumi rayuwar shi. Ya yi amfani da ita yadda zai taimaka ma gwamnati su cimma mai manufofinsu a rayuwa. Ya yi amfani da wannan shekara 60 ɗin ta rayuwar shi yadda zai taimaki gwamnati su cimma manufofinsu a rayuwa, shi kuma ya manta da manufofin shi. Shi yasa me zaka samu wa'inda shi yake aiki karkashin su, zaka samu su suna rayuwa cikin jin daɗi, shi kuma wannan ma'aikatan yana rayuwa cikin wahala saboda me? Saboda ya kasa fahimtan ina ne rayuwar tamu ta dosa.
wanda a yau in ka duba kusan kaso 95 na mutanenmu a yau suna rayuwa ne a bangaren mai employee, saboda mutane da yawa ba san cewa wannan ba hanya ce wadda ba za ta baka arziki a rayuwa ba, sai dai ka ci gaba da wahala har ƙarshen rayuwarka. A ƙarshe me ke faruwa da employee? Idan mutum ya zama to ma'aikaci ya yi aiki bayan ya gama service, abin da zai faru da shi, the least abin da zai faru da shi shine me, yanzu zai zo ya koma yana neman sana'ar gadi, zai nemo katuwar cocira yana gadi a gidan wani dan karamin yaro. Za ka samu ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara 25 ko 30, amma wanda ke mai gadi ya kai shekara 60 ko 70, ya kai tsaran mahaifin shi. Saboda me, wannan tsohon a lokacin da yake matashi yake da dama bai yi amfani da daman shi ba a wannan lokacin. Allah ya sa mu dace. Wanda kuma ba laifi bane ka fara a matsayin ka na employee. Ba laifi bane rayuwarka ka tsanci kanka a matsayin employee. Mutanen da yawa ba su fahimci ya za a canza ma kansu rayuwa daga employee ba. So amma a yau zan yi kokari iyakan kokari na wajen cin mana da bayani game da ya za a yi mutum ya tashi daga employee ya kuma koma ɗayan part na rayuwa. Wane ne ɗayan part na rayuwa? Shine self employee. Mutane da yawa kuma wasu sun zaɓi cewa bari in bi mai hanyar da zan zamanto na kafu da kafafuwa na. Kafuwa da kafafuwan ka ba laifi bane. Ina yawan bada wannan shawaran, in fact shi kan shi ma wallahi littafin nan ya bada wannan shawaran da cewa ba laifi bane ka kafu da kafafuwanka. Ba laifi bane kana da sana'a hannu, amma laifi ne ka yi sana'a hannu don ka yi arziki. Sana'a hannu ba za ta baka arziki ba. Sana'a hannu za ta iya baka dama ka samu kuɗi, ka sa kaya irin na gama garin mutane, ka tura yaranka su je local school, ka dinga cin abinci a according to yanayin samun ka. Shine abin da sana'a hannu za ta baka. Ba za ka taba ganin mutumin da yake dan karamin kasuwanci ko kuma sana'a hannu ba, wanda wannan mutum yana iya tara dubbannin mutane ya ce da su abinci, ba zai yiwu ba. Ba wai dan shi Allah bai tsaro mai haka ba, a dan shi haka ya zaɓi maka rayuwar shi. So kaga kenan ya kamata mutum ya duba ya gani, in tashi daga employee in zamanto business owner, ko in tashi daga self employee in zamanto business owner, domin hakan ne kadai zai iya bani mai financial freedom a rayuwa. Yace wannan self employee din nan, a lot of people migrate from E quadrant to S quadrant. Mutane da yawa sun ga cewa aiki karkashin gwamnati baya ci, to yanzu saboda haka me zan yi? Yanzu saboda haka bari in tashi in zamanto mai ma'aikaci na karan kaina, in bude shago na wani karan kaina ina sana'a. Sana'a ba laifi bane, amma kada ka yi sana'a dan ka samu kuɗi, ka yi sana'a dan security. Yace S quadrant, this is where people strike out to their own and pursue their dreams. Lokacin da mai mutane yanzu suka ce ni nike so in yi maka na komai, saboda haka ni zan dinga aiki komai. Matsalan self employee shine me? Self employee shine shi yake makan shi komai, babu wanda yake mai aiki, shi yake makan shi aiki, ko kuma in yana ma da ma'aikatan ba su ta mutum 5 ko 10 ba, wannan shine self employee. Yace the S quadrant can be thankless and difficult place to live. Wannan quadrant na self employed zai kasance mai mataki wanda mutum zai sha wahala wajen mai rayuwa a wannan yanayin, saboda kullun sai ka je aiki. In shago gare ka kullun sai ka je shago, in kai tailor ne kullun sai ka je ka bude shagon ka, in kuma provision kake da shi kullun sai ka je ka bude provision ɗinka. Kaga kenan duk randa baka bude provision ɗinka babu samun kuɗi. Kaga kenan kai mai shago da shi wannan ma'aikacin gwamnatin ba ku da bambanci. Saboda me, shi ma'aikacin gwamnati shi ma in bai je ma'aikatar ba zai samu kuɗi ba, kai ma in baka ta shagon kawai ba za ka samu kuɗi. Me bambancin su? Babu bambanci kwata-kwata. Ranar da rashin lafiya ta zo, ko tsufa ya kama, ko kuma wata matsala ta faru, wata jarabawar rayuwa ta zo, wannan mutumin dama da karfin shi yake samu. Mutane ne inda suka dogara da karfin su. Duk wanda ya dogara da karfin shi sai karfin ya bashi kunya, saboda karfi baya karewa. Ka duba rayuwar tsoho dan shekara 60 a yau, shekara 35 40 da suka wuce a baya, wannan tsohon dan shekara 20 ne. A lokacin babu irin aikin da ba zai iya ba, yana da karfi. Kaga kenan a yau shekara 60 ta zo ta shuɗe, yanzu ko ba kowane aiki zai yi ba, saboda mai shekaru suna tafiya. Kenan kila kai da kake saurare na, kila kana da karancin shekaru ko kuma kana da yawancin shekaru, ya kamata mutum ya fara maka shi tunani akan ya gobe na za ta kasance tun kafin ma goben ta zo. Yace S stand for slavery. A cikin definition din shi ce mai S din nan stand for slavery, ma'ana wanda yake aiki bangaren self employee, mai sana'a hannu ko kuma dan karamin dan kasuwa, slavery kawai yake, wahala yake ma al'umma. Saboda mai kullun yana busy, amma in wata bukata ta faɗo mai at once, dole sai dai ya je ya sai da wani abu da yake da shi, ko kuma ya je ya taba jarin shi da yake da shi na kasuwanci, domin ya samu dama ya samu saukin rayuwa kuma a rayuwar shi. Guess what happened? Yace you don't rely on your own business, but the business relies on you. Kai da kake dan karamin dan kasuwa, guess what? Ba kai ka dogara da kasuwancin ka ba, kasuwancin ne ya dogara da kai. So da in kai babu kai, kasuwancin ba zai tafi ba, in kuma akwai kasuwancin zai tafi. So yanzu mu duba bangaren left quadrant din nan, zai kasance mutum ba zai iya samun mai freedom a rayuwa ba. So bari mu duba B. B stand for business owner. Why business owner? Yace this is where people go to what? Create businesses. The difference between S quadrant is the what? Is the business
work for you. Wayannan B quadrant nan mutane wanda suke zuwa su kirkiri kasuwanci nasu na karan kansu. Idan suka kirkiri kasuwancin nan sai kasance cewa sun yi setting din systems and structures ta yadda wannan kasuwancin shi ke musu aiki ba su suke ma kasuwancin aiki ba. To saboda ba su suke ma kasuwancin aiki ba kenan za su iya zaunawa gida su shekara ɗaya suna zanne za su gaba da samun kuɗi saboda dama ba su suke ma kasuwancin aiki ba. Yace those who work on B quadrant make themselves a recession proof. Wayanda suke aiki bangaren business owner ka lura da kyau ko yaya tattalin arzikin kasa zai shiga ba su shiga wani hali. Saboda already suna da miliyoyin mutane ko ɗaruruwa ko dubannin mutane da suke samun kuɗi da su. To saboda haka babu yanda za a ce duka wa'annan mutanen da suke cikin kasuwancin sa, duka wa'annan mutanen da yake samun kuɗi su a ce za su mutu a ranar ɗaya shi ya talauce. It will not happen, ba zai yiwu ba saboda me? Saboda yanayin kasuwancin, structure din kasuwancin shine me? Mataki ne wanda mutum zai kai ta yadda me ya kasance cewa mutane da yawa suna amfanuwa da shi. Manzo Allah cewa yayi kaso 95 na arzikin duniya ya ta'allaka ne a cikin kasuwanci. Mutane da yawa sun zaɓa sana'a hannu ko kuma aikin gwamnati domin su samu arziki. Yace guess what happened? Because they control the source of their own income. Su suna da in charge wajen mai controlling income ɗinsu. Shine abin da yake ba su dama suna samun arziki a rayuwa. Guess what happened? Muna da mutum na ƙarshe su ne investor. Su waye investor? Su investors yadda suke shine by investing in your money to work for you. Su suna sanya kuɗin su ne inda kuɗin su za su yi musu aiki. Misali, 4 greenhouses, 1 red hotel. Wannan wani lissafi ne na masu arziki. 4 greenhouses ma'ana a cikin bayaninsa yake cewa bai halatta mutum ya je ya samu gida nashi na karan kanshi ma ya zauna ba. Har sai ya tabbatar da yana da gidaje guda 4 waɗanda yake samun annual income da su duk shekara. Sannan sai kai amfani da me wani guda ɗaya wanda za ka yi flexing. Just like a monopoly game. Wanda suka san monopoly yake bayani akai shine 4 greenhouses, 1 red hotel. Of course, wannan wani secret ne na investment. Amma ba za ka taba zama investor ba har sai ka fara zama me? Har sai ka fara zama business owner. Daga business owner ne zaka san ilimin da zaka yi amfani da shi da zame yanda zaka zamanto investor. Ina fata ana fahimta. So yanzu tambayan anan shine where do you live? A cikin wa'annan matakan guda 4 da na lissafa. So wanne ne kake rayuwa sannan kuma yanzu wanne ne kake so ka canza zuwa gashi is what matters. Shi yasa mai mu duba da kyau. Changing jobs is not changing quadrant. Bari in canza aiki na, you see, zan canza aiki in daina aiki karkashin gwamnati in dawo ina aiki a karkashin kaina. Ba shi kai na cewa ka tashi me? Ka tashi kana me? Ka tashi ka canza rayuwar quadrant ɗinka ba. In kana yanzu da kana aiki karkashin gwamnati sai ka gano aikin gwamnati wahala ne sai ka ce bari in je in yi aiki karkashin wani kamfani ko wani alhaji na anguwanmu. Ba ka canza quadrant ba. Still dai kana nan inda kake a rayuwa ba ka matsa ko ina ba. So canza aiki ba shi bane canza quadrant. Mutane da yawa in suka karanta wannan littafin sai su tunanin gaskiya wannan maganan daidai ne. Bari in je in canza aiki sai su canza aiki. In ka canza aiki aikin banza ne ba quadrant ka canza ba. Dole kana buƙatar canza quadrant ɗinka. Yace I keep working harder but I'm still not getting ahead. Kana ka canza wani aikin shi ma zaka je ka ci gaba da aiki still ba za ka samu me ba za ka samu abin da kake bukata ba a wannan aikin saboda me saboda still baka samu foundation na abin da ake da bukata ba. And guess what happened? Every time I get rise, it is get up by taxes and higher expenses. A duk lokacin da na samu kuɗi, guess what? Higher expenses da kuma haraji da nake biya da sauransu suke cinye min kuɗi. Shi yasa mai bana iya tafiyar da rayuwa nan da ya kamata. Yace breaking away from a typical job structure and creating your own stream of income put you in a best position in life. Ka fita daga cikin harka na aikin gwamnati, ka fita daga karkashin wani, ka fita daga karkashin inuwar wani, ka koma karkashin inuwar ka ta karan kanka, wanda mutane da yawa ke karkashin inuwar ka, wannan ne zai kai ka mai babban mataki a rayuwa. Yace to what? To weather an economy storms, domin ka fita daga cikin wahala na mai tattalin arzikin kasa da ake ciki yanzu. Yace simply because you are no longer dependent on the boss or the economy. Baka karkashin wani mai gidanka ko kuma ba ma karkashin gwamnati. To determine your annual income now, you determine it. Saboda kai zaka iya dubawa menene abin da zan samu sannan me ka san abin da zaka samu rai saboda kai kake da control na me na kuɗin da kake samu. Yace the problem is most people change job. Matsalan shine mutane da yawa sai su je canza aiki. Gaskiya na daina aiki a bangaren education, bari in koma aiki a bangaren menene health management. So na koma a bangaren Ministry of Health. Ka koma a bangaren Ministry of Health duka ɗaya ne, duka tafiya ɗaya ce. Na koma bangaren education duka tafiya ɗaya ce. In dai aiki karkashin wani ne ko wane ne ko kasuwa ka koma kana aiki karkashin wani a kasuwa duka tafiya ɗaya ce da kai da ma'aikatan gwamnati babu bambanci. Guess what happened? Yace which quadrant do you live? A cikin wa'annan quadrant nan wanne ne daga cikin su kake ciki?
sannan kuma which quadrant do you want to live in, sannan kuma wani mataki ne kake so ka koma mawa da yadda Allah. Ina fata muna fahimta. So za mu fara bayani game da chapter 4. Za mu fara bayani game da chapter 4.